Karibu kwenye taarifa zetu. Wakenya wamejiunga na wenzi wao duniani kote kusherehekea kufa na kufufuka kwa Yesu Kristo. Askofu David Murithi wa kanisa la ACK St. Paul's Embu aidha amehimiza serikali kukubali mazungumzo ili kusitisha mgomo wa madaktari. Aidha, wanasiasa waliohudhuria misa mbalimbali walihimiza maelewano kati ya madaktari na serikali. John Matava anatufungulia taarifa zetu. Jumapili ya Pasaka, Wakenya wamejiunga na Wakristo kote duniani ili kuadhimisha kufufuka kwa Yesu, huku Askofu David Murithi wa kanisa la ACK St. Paul's Embu akiomba serikali kukubali mazungumzo ili kumaliza mgomo wa madaktari nchini. We are celebrating Easter when our doctors are not really working as they are supposed to. They are on strike, and we want to remind all the doctors in this country that life is very variable. When life is gone, you cannot revert it. Naye kasisi wa kanisa Katoliki la kaunti ya Murang'a, James Maria Wainaina, vilevile ameomba serikali kudhibiti mgomo wa madaktari ambao umesababisha kuzorota kwa matibabu nchini. The ongoing strike is making worse an already strained healthcare system, leaving thousands of patients without access to essential medical care. In many government hospitals, clinics are abandoned, ICUs are closed, and referral hospitals are even declining taking patients. This is dangerous, for many lose their lives. Wakati huo, Askofu Wainaina ameunga mkono juhudi za naibu rais Rigathi Gachagua kuahidi kumaliza uzaji wa pombe haramu nchini, akiwasihi wanahusika katika biashara hizo kutafuta mbadala ili kujikimu. The efforts that the deputy president is making in the war against illicit alcohol and the drug and substance abuse is laudable and needs to be supported by all. The effects of illicit alcohol and drug abuse and substance abuse are too obvious and they are dire. Aidha, kiongozi wa wengi katika bunge la kitaifa Kimani Ichung'wah amesema ripoti ya NADCO itapitishwa bungeni kama ilivyonukuliwa hata baada ya mahakama kusitisha kufuatia kesi inayoikabili. The NADCO report as adopted by Parliament will be implemented, and we have all the goodwill to implement that report in the manner it was passed. We have already published bills. The IEBC bill to reconstitute a new commission is already published. John Matava, Lookuptv. Maafisa wa polisi katika eneo bunge la Gichugu, kaunti ya Kirinyaga, wamenasa kemikali ya ethano na mihuri ya mamlaka ya KRA inayoshukiwa kutumika katika utengenezaji wa pombe haramu. Kama anavyoripoti mwanahabari wetu Ian Keitani, operesheni hiyo iliongozwa na kamishna wa kaunti ilipelekea kutiwa mbaroni kwa baadhi ya washukiwa, huku mshukiwa mkuu akitoweka. Serikali ikiendelea kupigana na pombe haramu, msako ukifanyika kote nchini. Maafisa wa usalama kaunti ya Kirinyaga wamenasa bidhaa zinazotumika katika uzaji wa pombe hiyo haramu. Na kuna ethanol imepatikana hapa na substance zingine na stamps ambazo zinaaminika ni fake za KRA, lakini tumemwambia officers wetu wa DCI wachunguze tupate mwenyewe. Sasa hapo mpatikana tu mfanyikazi peke yake, lakini ipatikane mwenye hii vifaa ili tuweze kuchunguza zaidi na tujue haswa ametoa wapi ethanol, ametoa wapi stamps za KRA, ndio sasa uchunguzi wetu ikamilike tuweze kupeleka mahakamani. Kulingana na kamishna wa kaunti hiyo Hussein Alaso aliongoza operesheni hiyo, mshukiwa mmoja ametiwa mbaroni huku mshukiwa mkuu akisakwa na maafisa wa polisi baada ya kutoweka. Kuna mtu mmoja amekamatwa ambaye anasaidia polisi kufanya uchunguzi. Na pia tunaambia wananchi wawe waangalifu sana, hasa wakati msimu wa Easter. Hii vitu unaona hapa ni vifaa vya kutengeneza pombe, na inaonekana kuna mtu anajaribu kutengeneza pombe kienyeji hapa bila kufuata utaratibu na ile sheria ambayo inatakana. Kwa hivyo tunakuwa na wasiwasi ya kwamba huenda ikawa hii
ni baadhi za pombe zile sumu. Alaso amewaonya wauzaji wa pombe hiyo haramu, akisisitiza kuwa hakuna yeyote atakayesazwa kwenye vita dhidi ya pombe haramu. Na kwa hivyo tunawaonya wale ambao katika biashara wajua kama siku yao their days are numbered. Na pia tunaomba wananchi wakazi wa Kirinyaga kwa jumla, yule mtu yote ambaye ana habari kuhusu mtu yote ambaye anatengeneza pombe haramu kijijini ama mashambani ama mahali popote, muweze kuwasiliana na sisi kwa haraka iweze kanavyo, ndio sisi tuweze kuwakamata na kuwapeleka kotini. Asanteni. Na tukiachana na hayo, maafisa wa kliniki wametishia kuanza mgomo wao usiku wa leo iwapo serikali haitowasikiza. Wakizungumza hapa jijini Nairobi, muungano huo unatarajia kuanza mgomo wao ifikapo saa 6 usiku. Huduma za afya nchini zinaendelea kukumbwa na changamoto chungu nzima, huku huduma muhimu zikilemeza hospitalini. Na sasa vuta ni kuvute katika sekta ya afya huende kalemaza sekta nzima, baada ya maafisa wa kliniki kutangaza kuwa mgomo wao utaanza usiku wa leo baada ya ilani yao ya siku 7 kuisha. But now that they have refused to listen to the union, on Wednesday, that is of this month of April, all the clinic officers from this country, we are inviting them to Nairobi so that they can come and try and see if probably the Ministry and Council of Governors will be able to give them the answers that they have refused to give us. Wakizungumza na waandishi wa habari Jumapili, KUSO walisema kuwa mgomo huo unakuja baada ya matakwa yao kupuuzwa kwa muda mrefu na serikali, matakwa ambayo yanahitilafiana na utoaji huduma kwa wananchi. When we went on strike, they took us to court, asking us to go back to work, and we went back to work. But then the same court asked the employers to come to the table, and they declined. So actually, as per the law, as Kenya Union of Clinic Officers, we have exhausted all the mechanisms that have been set out in law, and this is a last resort. We don't have any other option, any other legal option to resolve this. Muungano wa maafisa wa kliniki wa Kenya una mambo kadhaa wanayotaka yaangaziwe. Pili, muungano huo wanataka kudhibitishwa kwa wahudumu wa afya kama wafanyikazi wa serikali na kupewa pensheni. Aidha, muungano unataka kupandishwa cheo kwa wanachama wake, ikisema maafisa wengi hawajapandishwa cheo kutoka mwaka wa 2013. Pia wanataka kuajiriwa kwa haraka kwa maafisa wa kliniki 20,000. Wizara ya Afya kuzingatia makubaliano ya mwaka 2020 ya wahudumu wanagenzi. Siku ya Jumatatu Aprili, huduma katika hospitali kadhaa nchini zitasimamishwa, mgomo huo ukianza. Let me say that we have been magnanimous enough. We have left those in the level 6. When you had the GS talking about the levels that will not be working, we have left Kenyatta, we have left MTRH, where clinic officers are actually the ones who are running those facilities right now. So for now, because of those who are critical, we are not going to affect Kenyatta and MTRH. But then if the negligence is going to continue, we will have to ask the patients to look for alternative, because now we'll have to withdraw everybody. Haya yanajiri huku mgomo wa madaktari ukiingia siku ya 17. Brian Mwai, Lookuptv. Thank you. Huku mazungumzo kati ya madaktari na serikali kuhusu mgomo wa madaktari yakigonga mwamba, waziri wa afya Susan Nakhumicha amezomewa vikali na viongozi wakimtaka kusuluhisha tatizo hilo. Viongozi hao wamemtaka waziri huyo Nakhumicha kutafuta njia mbadala ya kuangazia mgomo huo, huku wakimkashifu kwa kuchukulia mzaha swala hilo. Daniel Omayo na taarifa zaidi. Mgomo wa madaktari ukiendelea katika siku ya 17, viongozi wamekashifu vikali waziri wa afya Susan Nakhumicha kwa kukosa kuzingatia matakwa ya madaktari. Naibu kiongozi chama cha ODM Wycliffe Oparanya amemtaka Nakhumicha kutenga muda na kushauriana na Rais William RUTO ili kumaliza mgomo wa madaktari. CS Health, na kushukuru sana, kazi yako umejaribu. Lakini mambo ya daktari si mambo ya kuongea kwa matanga. Sit down, let the president get involved, because our people are suffering if we have to move ahead. Drastic action needs to be taken. If it's a question of budget, and the speaker is here, a noble man,
Let us summon Parliament next week and bring the second supplementary budget and factor in money. Akizungumza katika hafla ya kutoa shukrani, Waziri Nakumicha ametoa hakikisho kwa Wakenya kuwa serikali imeweka juhudi za kutafuta suluhu ya kumaliza swala la mgomo wa madaktari unaoendelea nchini. Kama kuna shida. Na hii serikali inataka kurekebisha makosa kila mahali. Ndio nyinyi wananchi mpate faida. Aidha, Spika wa Bunge Moses Wetangula alijitokeza kimasomaso na kumtetea Waziri wa Afya Susan Nakumicha kwa kuwataka wabunge kushirikiana na Wizara ya Afya ili kuleta suluhu katika mgomo wa madaktari unaoendelea. Ya madaktari is not something about just the Ministry of Health. Na wabunge mkiwa hapa, let's all join in and advise. As I stand here, I urge our doctors. Sometimes we argue as to whether is the egg first or the hen first. Bila yai kuku hange kuweko, bila kuku yai hange kuweko. Turudi kasini, tuendelee kuongea, we will be able to reach a compromise. Sekta ya afya nchini inaendelea kupata changamoto, huku wahudumu wa afya wakitangaza kuanzia kesho wataanza mgomo baada ya notisi ya siku 7 kukamilika. Daniel Omayo, runinga ya Lookuptv. Hatimaye makala ya 71 ya mashindano ya magari ya WRC ya mwaka huu yamefika kikomo hii leo katika eneo la Naivasha, kaunti ya Nakuru. Kalle Rovanperä, raia wa Finland ambaye ni bingwa wa makala hayo, Takamoto Katuta wa Japan na Adrien Formax wa Ufaransa wamemaliza katika nafasi ya pili na ya tatu mtawalia. Baraza la Kitaifa la Kudhibiti Magonjwa limetoa hofu kuhusu ongezeko la visa vya maambukizi ya magonjwa ya zinaa miongoni mwa vijana. Aidha, ongezeko hilo ni kati ya wanaotumia pombe na dawa za kulevya wenye umri wa miaka kati ya 15 na 34. Kulingana na baraza hilo, 75% ya maambukizi ya virusi vya ukimwi yaliyorekodiwa nchini ni miongoni mwa vijana wanaojihusisha na ngono bila kutumia kinga. Haya yaliibuka wakati baraza hilo lilipokuwa likitoa kondomu kwa wapenzi waliohudhuria mashindano ya safari rally mjini Naivasha. Masha ameshutumu ongezeko la matumizi mabaya ya dawa ya kabla na baada ya kuambukizwa, huku 6.5% za kesi zikiripotiwa kuhusishwa na ngono isiyo salama. The last time we had this event, there was a lot of you cry everywhere because of a lot of alcohol, drugs and substance abuse among young people. And as a ministry, we did rectify that. We've been providing services the whole of this period. We've also been giving condoms for those who are sexually active and trying to insist that it's important for them to be safer. Sexually transmitted infections are going up again. And this is because a lot of them, young people also, even older people who are supposed to use protection are not using it. Afisa wa afya wa kaunti ya Nakuru, Joyce Njeche, amesema kuwa kaunti hiyo imeshirikiana na baraza la NSDCC kuanzisha vituo 7 vya kupima na usambazaji wa kondomu, akiongeza kuwa wametoa huduma zinazohusiana na maambukizi ya magonjwa ya zinaa kwa vijana zaidi ya 15,000. Njeche amekashifu kuongezeka kwa kasi kwa visa vipya vya virusi vya ukimwi. Increased cases of STIs and HIV within Nakuru County, more so Naivasha, and we want to associate that one with the rally that has been happening, and we have taken an initiative through the stakeholders and the NSDDC that they have taken their time to come with resources, come with trainers, come with counselors, talk to our youth. And we have also given self-test kits to many people, more than 10,000. And the one we have given out services, they are close to 15,000 now. Stanley Ngara, kwa jina maarufu The African King of Condoms, amedokeza kuwa 50% ya maambukizi mapya ya mimba katika kaunti hiyo ni miongoni mwa vijana, huku akitoa wito wa kupunguzwa kwa ushuru wa ununuzi wa kondomu nchini ili kuongeza matumizi yake. I get very much inspired when I see people taking condom positively, and especially the young people.
they use it properly. If we can reduce the taxation of condom and we make them free, and we bring more partners, because the group that is here is sexually active. Maureen Yakerario Bosire, runinga ya Lookuptv. Watu wanaoishi na ulemavu katika kijiji cha Mpirani, kaunti ya Kilifi wamepokea msaada wa vifaa muhimu ambavyo vitawasaidia katika shughuli zao za kila siku. Akizungumza katika kijiji hicho, Meja mstaafu Danson Madoka wa shirika la NFDK alihimiza juhudi za pamoja katika kuwasaidia walemavu, huku akirai Wizara ya Afya kufanya utafiti dhidi ya ongezeko la watu wanaozaliwa na kupata ulemavu eneo hilo la Magarini. Katika kijiji cha Mpirani Magarini, kaunti ya Kilifi, ambapo ni nyumbani kwa takriban wakazi 2000, watu wanaoishi na ulemavu katika kijiji hicho sasa wamepokea msaada wa viti vyenye magurudumu na vifaa vingine. Meja mstaafu Danson Madoka, mjumbe wa shirika la kitaifa la watu wenye ulemavu nchini Kenya, alieleza kusikitishwa kwake na ukosefu wa dharura kutoka kwa Wizara ya Afya katika kuchunguza chanzo cha msingi cha hali ya ulemavu katika kijiji hicho, ambayo ni ya kutia wasiwasi. Ona kijiji kama hiki na wale walemavu wengi, na serikali haijamaliza kufanya uchunguzi chanzo cha huo ulemavu ni nini. Wasiwasi wa Madoka uliungwa na mkono na Bi Caroline Chilago, ambaye kwanza alileta tahadhari kuhusu swala hili miaka 3 iliyopita, licha ya juhudi za awali za Wizara ya Afya, ikiwa ni pamoja na ukusanyaji wa sampuli na madaktari kudaiwa kutoka taasisi ya utafiti wa tiba ya Kenya KEMRI. Ripoti iliyoahidiwa haijakiacha wakazi katika hali ya kutokuwa na uhakika na huzuni. Ningependa kuhimiza Wizara ya Afya, chanzo cha ulemavu katika kijiji hiki bado hakijajulikana. Wizara ya Afya iliweza kutuma madaktari mwaka jana, wakachukua sampuli kuweza kupeleka kwa utafiti wa matibabu, lakini mpaka leo ile ripoti bado haijaweza kutolewa wazi kuonyesha haswa chanzo cha ulemavu katika kijiji hiki nini. Na wasiwasi wetu ni kuwa hii ni hali endelevu, ni hali ambayo bado inaendelea, na hatutaki tena baada ya mwaka mmoja tuende tena tubishe hodi katika National Fund for Persons with for the Disabled of Kenya, tuambie basi kule idadi imeongezeka kuanzia 700 mpaka 2000 ama hata zaidi. Hata hivyo, shirika la NFDK ilijitokeza kwa mchango wa vitu vyenye thamani ya shilingi milioni 1.8 kusaidia jamii ya watu wenye ulemavu katika kijiji hicho, mchango ambao ulijumuisha vifaa muhimu kama vile viti vya magurudumu, viti vya orthopedic na sanaa za ufundi zilizolenga kuwawezesha watu wenye ulemavu kuishi maisha huru na yenye maana. Aidha, Daktari Mike Kisilu alisisitiza umuhimu wa kuhakikisha watoto wote wanapata elimu bila kujali uwezo wao. Tumekuja kwa faidi walemavu wa hapa leo, tumewaletea wheelchairs, tumewaletea tricycles, na wale ambao wanaweza kujimudu kimaisha. Tunahimiza hawa wazazi ambao wako na watoto kama vile tumeona hapa, watoe hawa watoto wakuja kwa shule. Martin Masharia, Lookuptv. Naam, taarifa ya Martin Masharia ndio inatutamatishia taarifa zetu usiku wa leo hapa kwenye arafa zenu. Binti Mfalme is watching live from Nairobi. Kennedy Jumba Sirigo anatazama nikiwa Likuyani, Kakamega County, nikienjoy Pasaka. Usiku mwema wana Lookuptv. Shukran sana. Binti Mfalme akisema kazi safi sana dada Fiona Kenga na team Lookuptv, na shukran sana kwa kututazama na kwa wote waliweza kufanikisha taarifa za usiku wa leo. Jina langu ni Fiona Kenga. Kwaheri. We value your feedback and welcome your complaints about our programming and operations. Feel free to get in touch with us through 0700 89